آج سے ایگزیکٹلی 6 months پہلے میری بیٹی اس دنیا میں آئی تھی اور کافی ڈرامیٹک طریقے سے آئی تھی. سو آئی تھاٹ کہ آج میں اپنی بیٹی کو اس کی پلیس آف برتھ کا ایک چھوٹا سا ٹور دیتی ہوں, سو وی کین سیلیبریٹ اٹ ان اے ویری ویری یونیک وے. And I took her to the hospital where she had a NICU stay of about almost a month, 10 days soon after she was born. And for a month when she was diagnosed with RSV, bronchiolitis, which due to certain complications, وہ polymicrobial pneumonia کی طرف چلا گیا. She was on the ventilator for 2 weeks and in the hospital for about 3.5 weeks. So میں نے آج اس کو انہی ہالویز کا ٹور کروایا جہاں پر میں اکیلے روز صبح سے لے کے رات تک چلتی تھی, سوچتی تھی دیواروں کو دیکھ کر کہ میری بیٹی اندر سے کب نکلے گی اور میری بیٹی میرے پاس کب آئے گی. اینڈ ایٹ سرٹن ٹائمس یہ بھی سوچتی تھی کہ میرے پاس آئے گی بھی یا نہیں آئے گی, کیونکہ انہی ہالویز میں, انہی جگہوں پر, انہی دیواروں کے پاس, ایون نیئر دیز لفٹس, میں نے وہ چیزیں دیکھی ہیں, سوچی ہیں جب میری بیٹی میرے پاس نہیں تھی, کہ جب اب بھی میں سوچتی ہوں ان کے بارے میں تو میری حالت خراب ہو جاتی ہے. فار پیپل اٹس ایزیئر سیڈ دین ڈن, کہ آپ بھول جاؤ اور ایسا کیا ہوا تھا, سب کے ساتھ ہوتا ہے. بٹ when the doctors are telling you to pray for your child and we are doing all we can, وہ چیز آپ کبھی بھی نہیں بھول سکتے. And until or unless you've been through it, there is no chance you understand how horrible that feels. اسی جگہ پر, انہی دیواروں کے پاس, میں نے رو رو کر اپنی بیٹی کے لیے دعائیں کی تھیں کہ میری بیٹی کو پلیز زندگی بخش دیں اللہ جی. میری بیٹی ہارڈلی آفٹر ہر برتھ فار اے منتھ میرے پاس رہی تھی, اور دسمبر 2025 میں she developed symptoms of RSV bronchiolitis, and on the 18th of December she was intubated, جو کہ میری زندگی کا سب سے برا دن تھا. اینڈ that is when I realized کہ I don't need anything in my life except for the life of my daughter. اسی جگہ پر میں نے, جہاں پر ابھی میں اپنی بیٹی کو لے کر چل رہی ہوں, یہاں پر میں روزانہ صبح 7 بجے سے لے کر رات کو 10 بجے تک پاگلوں کی طرح چلتی رہتی تھی, اس امید پر کہ آج کوئی اچھی خبر مل جائے گی. اور اسی امید پر میں نے 2 ہفتے صرف امید پر گزارے کہ میری بیٹی شاید میرے پاس آ جائے گی. یہ وہی لوکیشن ہے جہاں سے ابھی میں اپنی بیٹی کے ساتھ چل رہی ہوں, اینڈ آئی couldn't be more grateful about it. وہی لوکیشن ہے جہاں پر میں اکیلی جاتی تھی, وہی بینچز جہاں پر میں بیٹھ کے دعائیں کرتی تھی اور لوگ میری طرف دیکھ کر مجھ پہ ترس کھاتے تھے کہ اس کی حالت کیا ہو گئی ہے. وہی جگہ ہے all the way to the NICU, اور یہ وہی دروازہ ہے NICU کا جہاں پر انٹر ہونے سے پہلے میری سانس رک جاتی تھی. For the sake of privacy, I didn't record this place, but yes, this was exactly the place جہاں میں نے 3 ہفتے صرف امید پر اپنی زندگی گزاری اور اللہ کے آسرے پر گزاری. اپنی بیٹی کو ایسی جگہ پر روزانہ گھر کے لیے نکل جاتی تھی, ایسی جگہ پر چھوڑ کے جہاں پر صرف اللہ تعالیٰ اور ہاسپٹل کا سٹاف ہوتا تھا. But one thing I do want to make sure of is I share everything I've been through in a way that people learn and people don't put their babies at risk. And that doesn't mean that I'm going to blame mothers for having sick children.
But I'm definitely going to share that we can do as much as we can, and we should do as much as we can to protect our children. ये वही जगह है, वही मस्जिद है जहाँ पर I used to come and I used to pray my heart out, cry my heart out to have my baby back. The NICU door, जहाँ से मैं रोज़ जाती थी और 10 दफ़ा निकलती थी, and obviously in one of the worst states a parent could be. But I've seen bad stories here. I've seen people taking their dead babies as well as people taking their alive babies out from some of the worst conditions they could have. So I just want to say that just because you have a sick baby doesn't mean you didn't protect them. But at the same time, we should also be very proactive with protecting our babies, especially when they're premature. Preemies are extra sensitive और उनको बहुत बहुत केयर चाहिए होती है, बहुत सपोर्ट चाहिए होता है. So if somebody is getting angry, upset or irritated क्योंकि आप उनको आपके बेबी को टच नहीं करने दे रहे, तो please let them be angry, irritated or upset. But किसी की नाराज़गी की वजह से बेबी की लाइफ को रिस्क में मत डालें. RSV can be deadly for your child. आपका बेबी एक दिन बिल्कुल ठीक होगा और हाईली पॉसिबल कि आपका बेबी अगले दिन इन्हीं डोर्स से जो ये इमरजेंसी बोर्ड लगा हुआ है, आपका बेबी यहाँ आए एंड अनफॉर्चुनेटली खुदा ना करे इंक्यूबेट हो जाए. मैं इन दरवाज़ों को, इन दीवारों को बिल्कुल अच्छे उसमें याद करती हूँ कि यहाँ मेरी बेबी की लाइफ सेफ हुई. बट वो रात कभी नहीं भूल सकती जो यहाँ खड़े होकर मैं रोई थी क्योंकि दे वर टेकिंग माई बेबी अवे टू द NICU फॉर द सेकेंड टाइम. सो अल्लाह ताला इमरजेंसी में किसी को भी ना लेकर आए. नेवर, not something I would wish upon even the worst of my enemies, because this is the gate I entered on the 17th of December, but not knowing exactly what's to come. But when I went back home on the 6th of January, that was also a happy day. इसी तरह का टाइम था दोपहर का, because my daughter survived some of the worst things ever. She survived RSV bronchiolitis. She was incubated for 2 weeks. She was on morphine and some other I believe what is it called, sedative. और मैं रोज़ आती थी सुबह 7 बजे. पूरा दिन भाग दौड़ करके अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना, उनसे counsel, they would counsel you very well. The doctors out here are very good with counseling. So उनसे बात करना, nurses, staff से, सबसे, and then going back home at 10-11 p.m. at night and not knowing exactly what's to come in the next morning. और रात को दिन को घर में होते हुए भी 50+ calls करना in the NICU. I don't think I can I ever knew I could survive something like that. She survived RSV, bronchiolitis, then she survived 3 drug-resistant bacteria. She survived respiratory failure. I think my daughter's nothing less than a miracle of Allah Ta'ala. और अल्लाह ताला दुआएं सुनते हैं. ये मेरी बेटी की थ्रू मुझे इस बात का बेहतरीन यकीन हो गया, क्योंकि never in my life I thought that I would survive something like this or have my daughter survive something like this. My daughter is a survivor, but so is her mother. So please be vigilant with your babies. Take care of them. Don't give up, no matter how dark things look like. But there are colors. There is light at the end of the tunnel. और अल्लाह ताला मुश्किल वक्त में ज़रूर साथ होते हैं, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ बिल्कुल वही लोग थे जो एक्सपेक्टेड था कि हो सकते हैं, which are my parents. And to be very honest, अगर इस टाइम पे आपके साथ कोई नहीं है, I don't think there is a second in your life after that. So alhamdulillah, I had my parents supporting me even at
in the middle of the night, and they took care of me and my baby, and I couldn't be more thankful for their existence. I survived this time with no one beside me telling me that they're going to take care of me and everything, but I did it all alone. और उस वक्त मुझे अल्लाह ताला ने अकेला नहीं छोड़ा. So please trust Allah. अल्लाह ताला सब ठीक कर देते हैं. And I have no doubts about it. And my daughter is a living example of a miracle. Allah Hafiz.